Dis tout le monde un gros bonjour. C'est matin, docteur, qui ça nous vient matin? Allô, bonjour, docteur. Bonjour, Aliko. Bonjour, tout le monde. Bonjour, docteur Moïse, comment il est là? I'm good. How are you? Nous bien? Comment semaine nous t'est passé? Great, great. It went well. Yeah. Faut-il parler plus fort? Can you hear me now? Better. Can you see me better? Yeah. Donc, ça me voulait dire tout le monde, yo. Je voulais dire comme ça que, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Est-ce que vous parlez pour passer une bonne fin de semaine? What I want to ask the listeners is whether they had a great week and if they're prepared to enjoy the finishing of their week. OK. Nous toujours contents pour nous avoir Dr. Moïse avec nous là. Et nous dit, Aliko, bonjour tout, parce que nous connaissons que l'on tige en stress. We're happy to have Dr. Moïse here, and good morning to Aliko, as he's always under a lot of stress managing everything. The technical issue. Donc, est-ce que nous aimons tête nous? Do we love ourselves? Température a commencé à changer. Est-ce que nous laïté qu'on nous dans la rue? Do you get that one? The temperature is, the weather is starting to change. Are we allowing ourselves to enjoy ourselves locally or socially? Yes. C'est là pour nous commencer à marcher, faire plus d'exercice. Et c'est pour nous t'as perdu 2-3 poids, pas vrai? It's time for us to walk around, do some exercise, attempt to lose some weight, really just get ourselves out of the house during the season. Et nous connaissons que l'exercice là li bon en pile, non seulement pour santé physique, mais pour santé morale tout. We know that exercise is really important, not only for physical health, but for moral health. What do you mean by moral health? I don't know that it directly translates to English. Santé physique avec santé mentale. Oh, mental health. Okay, okay. Il passe moral, sorry. Yeah. Yes. Donc tout ça est important. All of this is very important. Ça nous mette dans corps nous qui ça nous mange tout. What we introduce into our bodies, what we eat as well. So ça veut dire que nous connaissons côté va venir pour nous manger en pile légumes, en pile salade.
we hope that you guys are eating lots of legumes. And legume is a traditional Haitian veggie stew, and lots of salad. Et tout pour nous boire un peu de l'eau. And to drink lots of water. Au lieu pour nous éviter soda avec jus. And to try to avoid or minimize or moderate as soda and juices as much as possible. Et puis, fruits très bon pour nous tous. Si vous pas fait sucre, vous devez manger. Yo dit entre fruits et végétaux, vous capable manger 9 servings par jour. And if you can't have sugars, you might want to attempt consuming fruits. And what we know is that the recommended amount of fruit per day is 9. You said 9 servings? 9 servings. Ou bien 9 portions en français ou bien en créole. Donc, et alors, si vous faites sucre, vous manger 3 fruits et puis reste là, tout reste 9 servings. Non, c'est plus le végétal bio à manger parce que végétal bio a moins sucre là-dedans. And of the 9 vegetables, of the 9 fruit servings, we want to make space for sugar consumption as we eat vegetables, because they also have sugar as well. So you want to cut down on fruits if you're diabetic and eat more vegetable. Donc, je ne suis pas capable de dire tout ça si je vais parler de un autre sujet que nous réellement presque chaque semaine venons sur lui. Est-ce que nous prenons précaution pour virus COVID là? So I would be remiss if I didn't circle back to a topic that we've touched on many times before. And the question is, have you taken your vaccine to protect yourself against the COVID-19 virus? Non seulement est-ce que nous prenons vaccin, est-ce que nous prenons précaution pour ne pas attraper? Not only have you taken the vaccine, but also are you taking the necessary precautions to ensure that you do not contract COVID-19? Et si vous avez longtemps pour vaccin, les arrivés pour prendre booster qui sont rappel, please pas négliger. And if you've already received your vaccinations and it's been a while, do not be mindful not to neglect the booster shot as well. Et à l'heure, moi, dis nous pour qui ça? And shortly, I'm gonna tell you a little bit more about why that is. Okay. Donc, moi, passer 2-3 minutes là pour me dire nous pour qui ça. I'm gonna pass a couple of minutes here just to share why. OK. Il y a quelques temps là que nous sentons à respirer et que nous plus relax et que nous utilisons moins de masque. Can you say that again? Okay, I say that recently people are using less masks and they are being less cautious because the rate of COVID vaccine has declined significantly. Okay, yeah, I was confused when you said we're respirer, please. So I didn't know if you meant we're just breathing more. Yeah. Okay. Donc, c'est très bien. Mais, quand il y a eu prévoir que, par exemple, côté n'a vu là dans Massachusetts, et c'est pas seulement dans Massachusetts, pour gagner un poussé encore de virus COVID là, et quoi que si nous suivons rapport là, nous allons commencer à faire un petit monter. So those are very advanced words. But what I heard from that was that we need to continue to take precaution because there is another surge and an increase in cases, and we need to take the necessary steps in order to protect ourselves against this new wave. Jean que capable de dire ça, c'est l'eau analysé pour yo qui to virus que comme si de l'eau à terre y aller yo analyser c'est à partir de là yo capable de prédire est-ce que virus la descend, est-ce que la monter.
d'après dernier études, les regards de gloire, ils ont poussé de virus là. So they're examining the droplets in the environment? The sewage water. The sewage, so it's detected in the sewer. Yeah, and then they can predict the spike. So Dr. Jean-Baptiste just shared that there's been a series of experiments and tests to try to detect the amount of the virus that is in the sewage system, and they found that it's increasing. Yes. Mais pour qui raison la pour augmenter? Nous tous nous songeons Omicron, pas vrai? So we all remember Omicron, right? OK, donc quand il y a Omicron, vient gon cousin. So now Omicron has a cousin. They call it, you really variant, sub-variant. Ça veut dire sous-variant. Parce que Omicron, c'est un variant lié. Il va même genre avec virus original là. 1 second. So they have now a new virus called set variant. What is the name that you? It's still Omicron, but it's another variant. So they call it sub-variant, sub. Okay, so the cousin of Omicron now is Su variant. And pour plus précis, il y aurait le BA2. And for short, they call it BA2. Eh bien, variant ça, comme c'est en Europe, il a commencé à relax avant. Donc, il y a plus remarqué en Europe et puis en Asie. Now, the researchers have found that the Omicron virus has been declining. However, this new variant is on the rise in regions such as Europe and where else did you say? In China. Okay. Raison pour Europe, c'est que Europe te élimine les distances sociales bien avant nous-mêmes aux États-Unis. Yeah, the words. The words. Okay. The reason it's happening in Europe now is because they're trying to be more relaxed about social distancing compared to us living in the US. And then, et puis, ça a remarqué plus monde a affecté. And what they found is that more people, because of the lax policies now, people are becoming infected at increased rates in Europe and China. Et yo bay li responsable pour deux raisons, distance sociale yo, et puis gon série de monde qui te prend deux premiers vaccins qui pas prend booster. Another reason is that there's a series of people who took the first 2 doses of the vaccination, however, did not take the booster. Parce que là, yo te rive pour yo prendre booster, yo pas al prendre. Because when it was time for them to take the booster, they did not take it. Donc, ça vient rive kounye, gon virus qui plus intelligent kounye, qui vient apprendre pour fit, pour capable ranger col l'environnement ça. So now there's a new variant that is a bit more intelligent in trying to adjust itself, situate itself within the current context. Ou chercheur yo pas connaît s'il pas l'envahir même genre avec Omicron. C'est faire, mais jusqu'ici we're not sure if it's going to have the same impact as the Omicron virus, but mais jusqu'ici yo dit que 23% des cas qui atteignent par virus ça que aurait le BA2. But they have found that there's 23% of folk who have attracted the virus. Donc, nous pas connaît qui j'en parle fait aux États-Unis, mais ça yo remarqué que virus ça li fa ou contacter plus facile toujours que Omicron. So we're not sure how this variant is going to play out in the US, but what researchers have found is that it's easier to attract this virus as compared to the Omicron virus. Et yo même montré que monde qui le même cas par exemple au Danemark, yo gen plus chance pour yo attraper
que avant. Moun kap vive le même kay. So they also found that people who are living in the same house have higher chances of In Denmark. in Denmark, have higher chances of attracting the virus. Is it because they're living in the same house, or is it Yes, because the virus you catch it more easily. So if you're not isolated, then you're catching. So that, I don't know if you mind me saying something on that point, because that speaks to a variety of different kind of pieces, such as people who have the capacity to isolate and the means to isolate versus those who do not. I didn't hear you. So I was saying that speaks to another issue, a larger issue of like socioeconomic status. So people who are able to isolate and, kind of on their own, they can do that. And maybe their chances of attracting the virus is lesser than those who, who maybe don't have the means in order to. Yeah, definitely the case too. Yeah. So, moi dis tout ça, c'est pas pour me faire nous peur. We don't say all of bonne nouvelle. And we don't say all of this to scare you, but we have some good news. Études ont montré que moun qui prend vaccin, plus booster, yo gen moins chance pour yo développer, yo capable attraper virus là, mais yo pas aussi malade que moun qui pas prend vaccin. Studies have shown that those who have taken their booster are protecting themselves against more severe symptoms as compared to those who do not. Actuellement, 40% de moun qui prend vaccin à booster, gen chance pour yo pas prendre virus là, dit tout. Actually, those 40% of those who take the booster shot have higher chances of not attracting a virus. So 40% of those who take the booster, yes, a chance of not attracting the virus. Not catching the virus. Not catching. So what about the other 60%? Okay, this is what I'm going to say. Yeah. Now, 90% of people that who catch it will not have severe disease and won't end up in the hospital. So there's 40% of people who won't catch it at all if they have the booster. And then there's 90% who will catch it, but not have severe symptoms. Exactly. So it will be like a cold, but they don't end up being in the intensive care unit or almost dying or dying. Did you mean COVID. Did you mean 60 or 90%? 90%. 90% compared to the 40%. So 60% will have mild disease. Mild. Of the people who get. If you take the 40 don't get it, 60% have. But if you take 100% of the population who got the vaccine, 90% of them will not be in the hospital and will not have severe disease. Got it. Yes, I just wanted to clarify for the numbers people who are just like, oh, 40 and the 90. So, okay, that makes sense. Yes. And that's where I'm going to stop. And that's your turn now to talk about that same topic. Yeah, so Dr. Jean-Baptiste and I wanted to revisit the conversation of vaccine hesitancy, which is in line with what Dr. Jean-Baptiste was just talking about. Donc, Dr. Jean-Baptiste voulait que me parler de hésitation qu'on gagne pour un vaccin. Yes. And so a couple of articles have been circulating around discussing the topic of vaccine hesitancy. En pile article a monté descendre, a écrit par-ci et par-là sous question moun qui gagne hésitation pour prendre vaccin. One article named psychological science in the public interest, and you don't have to say it in Creole. You could say article. They found that there are 3 general propositions for understanding and intervening
to increase vaccines? Yo, gon article qui paraît qui dit que il y a 3 façons que on doit utiliser pour capable intervenir pour aider moun nan comprendre ça qui raison qui derrière pour prendre vaccin. And to essentially increase the where vaccines are available and affordable, increase the likelihood of those people to get En in. général, côté vaccin, vous pas payer pour vaccin et puis disponible, donc là, il vient augmenter chance pour moun prendre vaccin. And so a variety of the smart folk who write the research and do the studies have come together to provide some tools. Et quand les gens qui l'ont recherché, viennent ensemble pour être capable d'une série de suggestions ou bien suggestions et qui gens pour faire pour nous adresser ça. And you know, the terms that they're using, the way that they kind of characterize this topic is it's an old alarm, but it's a new urgency, kind of what you were saying earlier. Donc, you parlez de que c'est comme si et ça était toujours là, mais qu'on y a une urgence pour faire un travail sur lui. And what we know is that the potential for mental health professionals and agencies to address COVID-19 has received little attention. Donc, rien n'a pas que mon qui fait, c'est que il n'y a pas tellement adressé issu santé mentale là et faire monde qui spécialiste en santé mentale et c'est adresser problème qui fait retenir mon nan pour le prendre vaccin. And so one of the providers and scientists from the Global Health and the author of a JAMA Psychiatry wrote that mental health. Il y en a moun qui sont auteurs dans santé globale, ça veut dire santé du monde, et puis qui est venu avec un article. He wrote that mental health professionals and teams are trained to use empathy. Et que moun qui est en santé mentale yo et qui yo gagne yo habitué yo traîne pour ça même pour yo capable comprendre moun avec empathie. Ça veut dire que y a comprendre moun nan sans yo pas juger lui essayer rentrer dans pour moun nan pour ça pour qui ouais ça moun ça penser. So yes, so they're trained to, the mental health professionals are trained to use empathy, as Malu just shared, reflective listening. Et on l'autre bagay tout, les moun nan di on bagay, au lieu pour courir répondre ni, ou répondre moun nan même ça le dit ya, pour tande qui ça moun nan pour le dire après. And cooperative goal setting. Et puis essayer pour venir avec moun nan, au lieu pour dire moun nan mais ça pour faire, pour venir avec mon nom et pour chita avec mon nom et puis pour dire mon nom ensemble avec mon nom pour que nous tous deux nous décider qui ça nous va le faire. Il y aurait de sa coopération, bien shared decision making. Yes, to help patients or clients address the challenges or barriers that are getting in the way. Donc le conseil ou aider patients ou bien clients à adresser barrières qui empêchent de faire ça pour le faire. And these professionals, just like Dr. Jean-Baptiste and myself, et professionnels ça yo, donc Dr. Jean-Baptiste avec Dr. Moïse, are trained and have the capacity to actively support clients or patients' well-being. Moun sa yo qui yo à partir de training que yo recevoir, yo gen capacité pour yo chita avec moun qui pas gen même décision avec yo pour des moun sa. Including their adoption or changing to more healthy behaviors. En réalité, ou attendre yo et puis ou assister yo tout la façon qui t'a plus possible là pour yo capable changer attitude yo. Such as receiving one of those healthy behaviors being receiving a COVID-19 vaccination and a booster.
une attitude qui bon pour santé ou, c'est recevoir vaccin. And so I wanted to pause here because we only have a few minutes, but I wanted to make a plug or an invitation to the listeners. Nous parlons dans le temps, même mais inviter moun k'ap koute nou yo. That the pandemic is not over yet. Pandemic la, beaucoup fini net. And it's a lot of care must be taken to respond to our own hesitancy. Donc, du fait que pandémie la beaucoup fini et nous pas contre qui l'a fini, faut nous capable chita pour nous comprendre. Pour qui ça nous gagne hésitation ça? Gain a better understanding of how mental health affects how we interact with COVID-19. Comprendre qui gens que santé mentale ou gain droit interférer avec décision qu'on prend. And better getting a better understanding of how mental health professionals can help. Et essayer de comprendre tout qui gens monde qui travailleurs de santé mentale qui doit aider dans ce sens. And I'm not intending to communicate that if you do not take the vaccine or the booster, that you have a mental health issue. C'est pas comme dire que parce que vous refusez pas vaccin, ou gon issue ou gon problème de santé mentale. What May I I am, say something about that? yeah. Mental health is a condition. It doesn't mean that you're sick mentally, that you need to look for mental health. It's an accompaniment that people sometimes need because they had some trauma in their past and that's not being addressed. And that's what the community needs to know. Yeah, and I think, but for that, that's very true. And I think there's just stigma, and there's a whole talk we can have on stigma of mental health. But I think what I'm saying for this point is that, it doesn't mean that you're having a mental health issue if you're not taking the vaccine. However, because I think you already translated that part. However, it's important to understand that there are people that you can go to talk to about, and who are trained to understand kind of your hesitancy and help you along the way. Lorsque vous avez un problème, par exemple, ou pas fin sur le prendre, guest employé de santé mentale ou capable de joindre, qui capable d'aider ou éclaircir décision que vous voulez prendre. And the last Donc, thing ça va dire que vous avez un problème mental pour autant. Yes, and the last thing I wanted to say is that there's no shame in going to speak to someone about your hesitancy, because everyone is hesitant. Even people who have taken the vaccine still have hesitancy. OK, donc pas aucun nous pas besoin, c'est pas aucun stigma ou bien aucun honte que sous ta chita ou rencontrer avec un employé mental, tout parler de qui problème, qui faut hésiter pour prendre vaccin. I think that's where we need to stop. C'était là. Thank you. Docteur Jean-Baptiste, docteur Moïse, docteur, nous disons merci. Et la semaine prochaine. So did you hear that? Thank you, Dr. Moïse, and then we'll see you next week. Awesome. Thank you guys for having me. Okay. Take care, my friend. C'était la KwenSante avec docteur Jean-Baptiste et docteur Moïse qui étaient là ensemble avec nous pour porter émission ça pour nous-mêmes. Donc, pas oublier, son émission qui vient nous grâce à UDH Health Coach, une émission qui là, qui peut aider et nager et avec question santé. Et c'était les amis au Aliko qui étaient sous bord là. Nous disons qu'on s'attend à samedi prochain, même l'heure, même station.